Ok, hello, hello, bạn quay lại với chương trình của anh. Ôi, ok, thì hôm nay mình sẽ làm cái sự kiện âm vang và tấu, ok. Thì bây giờ hiện tại thì chúng ta sẽ xem coi, mình sẽ làm nhiệm vụ, mình sẽ hẹn cái gọi là cái cốt truyện chính sang một cái ngày khác đi. Vì hôm nay là Tết, à, để từ từ để mình suy nghĩ mình nói đã, này cũng ngẫu nhiên thôi. Ôi chết bà ông một, ai. Ờ, thì lần trước mình có làm về cốt truyện chính, thì hiện tại chúng ta đang dừng cốt truyện chính sau khi mà chúng ta bị gọi là bầu trời sao và giả và kẻ đổ bộ thứ tư á. Thì ok, thì video đó mình không thấy có câu hỏi gì á, thì thôi chịu thôi. Cái đó là cái thắc mắc của mình mà bây giờ không ai giải đáp. Mình thì mình phải buộc phải tự tìm tìm hiểu tìm kiếm thôi, chứ đâu có bỏ bỏ một cái khoảnh khắc giống như là bỏ một cái kiến thức nhỏ nhặt tới đâu á, kể cả thứ mình đang giải trí đi chăng nữa, nó cũng là một điều rất là quan trọng. Thì bây giờ bỏ qua cái chuyện bỏ qua cái câu chuyện chính đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới với cái sự kiện, thì sự kiện Tết của năm nay. Thì năm ngoái là Tết Hải Đăng đó, thì năm nay cũng là Tết đó, nhưng mà Tết gì thì mình không biết. Thì mình có bị chạm vô cái cutscene rồi mà mình phải bị skip, đó là mình gặp John Lee đang ngồi uống trà nghe Titan miệng sắt gáy bá dơ về mấy cái chuyện thần thoại đó, nghe nực cười á mà. Thì có nhờ mình đi hái măng. Thì bây giờ mình khoan, đầu tiên mình sẽ chỉnh cái thiết lập đội đã. Cô đánh lộn đánh lạo gì cô biết chơi á. À đây, Raiden của các bạn đây. Ủa xuất chiến chứ. Đây, Raiden của các bạn đây. Thì bây giờ là ông ấy nhờ mình đi hái măng. Thì măng nằm đây nè. Ok, đi hái măng non mới chịu chứ làm món ăn gì đó. Bamboo shoot, bamboo shoot. Nascent bamboo shoot. Oh, this one's only just sprouted, and it looks super fresh. Paimon thinks this is the one. Ê, từ từ để mình về nút đã. Người nữa. Đây là phải đánh. Này là xài cái nguyên tố, này xài chiêu, này nhảy rồi chưa. Này nước, này để xài đồ rồi nước. Còn bấm dưới này cộng B là xài đồ ăn. Thì này là sự kiện chắc cũng không đánh lộn nhiều. Ủa rồi cái này hả, xạo được chứ, tôi nhớ mình làm băng chút bình thường nè. These should Đó, be enough. Let's head back. Help! Help! Did you hear that? Someone's calling for help. It's coming from over there. chúng tôi sang liên đánh lộn rồi. Ơ, wait. Are you okay? Hả? Did any water go down the wrong pipe? Oh man, tự động cái gì. I think I'm okay now. Thank you so much. Oh, Fontaine. That was scary. Well, at least you're all right. All thanks to your savior here. Oh, a little Đúng, girl? cute tại Greetings, đó. everyone. My name is Yao Yao. It's a pleasure to make your acquaintance. Damn. She's so well-mannered. My name's Paimon, and this is the Traveler. Ok. I'm Dvorak, a musician from Fontaine. Mặc đồ biết I Fontaine came through rồi. Stone Gate intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery, and before long, I was completely lost. Just now, I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yao Yao's help, I shudder to think what might have happened. It's all right, Mr. Dvorak.
The splashing Ủa, around the gái bottom hả? of the waterfall means the stone path is always wet and slippy. You definitely have to be careful. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Wow, Yes, ma'am. the bell hết. I understand. I'll remember to be more Mình careful mình next mình time. không có đói rồi. Gì đây? Oh, are you hungry, sir? Mình hungry chết. Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four of us? Aw, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon! I mean, không biết bây giờ sao đây. You're welcome. I mean, So tasty. If only there were more. ăn nhiều quá. Hoài. Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. Được. If I'd known I was going to run into you, Mình I đang would have lên. made a second man. batch. Hope you're taking notes, traveler. This is how you treat your Paimon. What do you think, sir? Are Liyue snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. No, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a Đó bắt similar đầu là cooking gợi ý process. một chút về Fontaine Both are cho chúng delicious in their ta own chào way. đó. As Về for Sumeru Fontaine's nó hơi cooking, ngắn though, ha. it's been a long Nhưng mà time lần since sau I've had a là taste of home. nên mình nghĩ rằng Sounds vậy. like Cái you map spend a chưa lot dừng of hết time mà. on the road, huh? I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. Iridescence tour? Không biết thiệt. The Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in Chỉ every là bắt nation. máy móc rồi lắp cái bánh răng thôi mà chứ không nhớ rồi At búp least, bê. all the main organizers share this goal. Những người liệu búp bê Unfortunately, rồi. it's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. Well, what are they? Just tell us already. Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much of your time. Oh, I love listening to stories. Đem We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained a dozen paces behind. ngắn quá. In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide, just like the bards. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. The story's become something of a local legend in Fontaine.
It's called the Lady Đá phong sen Overlooking sao mà the tiên Lake. nữ được dịch People now say dịch that thuật if you go down to the không lakeside có and đánh play giá an đâu, nhưng mà instrument, nó vô lý lắm. so long as you Như play a Liyue là pleasing tiên nè, melody, you còn will hear a fairy fairy á, lady who is fairy hiding tinh out linh of á, sight, playing ngôi tinh along linh with nước you. trong bây giờ fairy á, là bên Mondstadt. Rồi chim hay là một con loài linh thú nào đó thì nằm bên Inazuma. Rồi hải thảo với quái vật hay gì đó, không quái vật thì chắc nằm trên Đá Lan. Sumeru thì nấm, có mấy cái nấm là biểu tượng rồi, nói là gì nữa, cái nấm và một chút lạc đà như quái vật sa mạc á, chưa có thấy sói chưa thấy gì đâu nha, mà nói vậy đó. À có mấy con sói điện, cái mà khám phá cái lốc xoáy đó nó gớm, giờ anh ảnh tới giờ luôn, mình tốn 7-8 tiếng nên mình làm cái đó, mình sợ và cố luôn. Đâu bữa nó nhiêu tiếng đâu, 11 giờ đêm, 6 3 4 5 6 7 8 9 11, là 8 tiếng hơn đấy chứ. Là cái thông báo lần trước và cái review lần trước á, má dài mệt, không ngủ trưa luôn, nói chung là mệt. Tối đó làm xong clip là cục đi ngủ luôn, 12 giờ đêm đi ngủ liền luôn. Giống như bỏ một cái khoảng thời gian mà mình đang trống ra để mà làm video á, thì đại khái là nó vậy. Thực ra là cái câu chuyện, rồi quay lại cái vấn đề đi, quay lại câu chuyện của ông anh này á, hơi mâu thuẫn. Thì nó là hơi Exactly. It may just be a Điều legend to rút others, đuôi but mày đi chứ for giờ me, sao vậy? it's a real part of my family history. Fontaine thì chỉ có máy móc thôi chứ mình nghĩ giải đố là chính. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern day descendants. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to looking for a needle in a haystack. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. Well, I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Mình cứ tưởng Giao chỉ là thân hình đứa trẻ thôi, giống như Sayu á. Imagine if you saved the Thay center vì of a kêu cháu lotus rồi flower, xưng Chris. cháu xưng Which con is là the nó best chịu part, by ơi. the way, because you wanted to Mình eat hơi it thất another vọng. day. But then suddenly, Như sploosh! Sayu It á, falls 17 into tuổi the nhưng mà water, là never to be bé. seen again. Mà mới nói đúng Paimon nha. would definitely remember that for the rest of her life. There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For Này chắc là example, gợi ý I've cho concluded that Fontaine the là story bơi được must dưới have taken nước, place in rồi Liyue. được tụng chậm máy móc với nhạc So you cụ là finally gì? found a lead? Nhạc cụ thì đã có từ thời Mondstadt rồi. Yes, in Quan trọng biết fact, that's chơi an mới là vấn intriguing đề. story in and of itself. Mấy cái phím nè, chơi mấy cái phím chứ gì. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom. But more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone Gate. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue, so I followed their advice and made my way here. Right? You get it. I knew I'd find someone that agrees with me eventually. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends told by those treasure hoarder guys to scam gullible grannies from Jinxa Village. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord Geo and ask him to keep you and your family safe and well. And so on and so on. Don't worry, Yayo. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. And anyway, you only got scammed if you handed over more of, right? Naruto nói chung và Boruto nói riêng. Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of more on several bottles of fine wine, which I left at the statues of the Seven along the way. Oh dear. Oh dear. Oh. Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? Yay! I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Chising know just about everything.
If you've been Chục scammed, tư. they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. But you've already helped me so much. Well, I was going to take some Ba new bắt heo medicinal đi herbs đâu and đi plants đi. I picked to Miss Ganyu anyway, so it's no Snake Na trouble Gia at là tụ all. tập những cái con You người know what? mạnh It's á, been a cũng qua minute chấp since we hành á, saw Ganyu too. là It con should be người nice mạnh. to pay her a visit before Tiếng Việt Lantern, thay vì nó right? nằm bên ninja nhưng mà nó giống như là ninja, giống như các thượng đẳng, ninja trung đẳng với thượng đẳng á, bên nếu là nha, bên đó chứ có quái vật đâu, tại người đó là quái vật rồi chứ phải đợi quái vật là hạnh người nữa. All right. Well, my sincere thanks to you all. I will never forget your kindness. Okay, everyone, please follow me. I'll be your guide. Remember to watch where you're going, okay? Uh-oh. Paimon's out of a job. Oh well, Paimon'll just be a cheerleader instead. Ông Phan, anh chè lý đi. Ủa, gì vậy? Đây là cái gì vậy? Sợ nhiệm vụ ấy, có mấy cái nè, mình đã giải xương xương rồi nè. Nói chung mấy cái này đang chờ giải cốt truyện thì nó tới thôi. Quan trọng nó có nguyên thạch đó. Cái này mà cộng 10 là đẹp rồi. Để xem coi cái gì trên đây. Có quái vật hay gì không? Đâu? Đâu chứ? Là đây. Adventure time. Ê á. Chung là không quen á. Ê rồi vậy. Rồi, sai rồi. I'm really in a Thôi bỏ. pickle. Chủ trương là không có chiến đấu, hiểu không? Chủ trương là mình không chiến đấu, mình nói thiệt, bỏ luôn á. No, chủ trương là không chiến đấu, vậy rồi. Tốn đồ ăn, điên đi. Đồ ăn mình nhiều mà, sợ gì? Chủ trương của mình chơi cái tay cầm là không có chiến đấu. Mình thích sử dụng tay cầm cho cái việc gọi là thưởng thức chill á, hoặc là những tựa game mà mình biết sẵn rồi mình quen. Nó có thể đăng kìa. Hải đăng nó được show ra nó được thắp lên đêm. Đúng là mỗi lần Tết đến xuân về là chỉ có muốn xem. Năm ngoái là có Tết Hải đăng bắt cái mini game pháo bông, giờ năm nay thì lại là má đã làm mình thấy cái là thích. Đây bật lôi thần lên đi, mình không có ông thần đâu, bật lôi thần lên chiêu. Có trang hoàng lên. Gì cung, lộ cung. Lôi thần nè, xe thương luôn nè. Bây giờ đấy. Ngứa tai mà, coi cái scene gì ngứa tai. Wow. Liyue Harbor looks very different from when I came Sao mà last. khác được mẹ, một năm mới It's có một almost lần as nó if cưng. I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Lại ba má màu We're mèo doing à. Lantern Ride after all. It only Đó. comes once a year, so they always have a big celebration. Có một cái sặc It's bàn fair to lên. say that this time of year is when Liyue Harbor looks the Trước prettiest. Tết là ở Liyue đi, nó Great. đừng có nước Let's nào go hết and đi. check it out. Hoặc là I Tết can't Tây, wait Giáng to get sinh into thì the kiếm city and Snake see it all Naja up close này, for myself. hoặc là Mondstadt có tuyết. Nhật Bản biết ăn Tết gì, mình nghe nói Nhật Bản không có còn Tết. Smiles and laughter everywhere I look. Ủa, đi chậm đi It's không? contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. Dẫn nè, I'm glad that you're enjoying the city. thôi đi bộ đi. Thì ý mình nói là Snake Naja thì phá được, không mệt quá. Đi đi. Má đã đó. Từ nói sao? Ý, tàu cũng được ở đây hả? Từ. Nó mất cái sự kiện đi nhưng mà để mình khám phá trước đó. Đem.
Hết bán mấy cái đồ kia giờ để dành bán mấy này. Anh trai còn đây à, thế có ăn Tết không? Ủa, thì đúng là hết hàng rồi. Nó không nói về Tết nhưng mà là hết hàng. Cũng chêm được vài câu. Nói chung là Liyue là một nơi sầm uất, giống như là một cái nơi không ngủ vậy đó. Tất nhiên nó có ngủ nhưng mà là kiểu như không ngủ vậy. Còn Mondstadt á chỉ có buổi sáng, tối là ngủ, sáng mai là một ngày mới. Đã vậy. Làm gì có con tàu này, giờ đã có con tàu luôn, đã quá. Lên được không ta? Kìa. Rồi bực mình rồi nha. Đừng làm anh cấu nha. Đây là anh cấu rồi đấy. Rồi. Đấy. Ủa, né được không? Đây. Rồi bỏ đi. Thôi quay lại đi. Thời gian quá. Để thấy vui chứ mà. Ê. Shinobi thì qua. Ấy, vậy anh trai đó ngồi được. Ngồi được. Anh trai đó còn bán không? Ha, còn bán chứ. Nhưng mà đất thì mua. Mấy nào mà nó tương tác được mới mua, nhưng mà không thể mua nữa. Giờ chơi thì nhiều rồi. Tiền để dành làm chuyện khác. Ê, không quá. Mình skip chỗ này đi chứ, tại vì đã nói rồi. Wow. It's almost as if... Well, it's fair to say. Great. I can't wait to get... Tại vì mình nghĩ là... The streets are breathtaking. Đi nhanh chút đi. Smiles and laughter everywhere I look. Chạy luôn hả? It's contagious. Thì chạy đi, tới đây I mới can chơi almost được feel cái the gì. music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. Rồi. Ấy, xin Hey chào. everyone! Fancy meeting you all here. What a nice surprise. Người đá. Xin danh người đá. Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Well, feels like I've been chasing this Iridescence tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Lantern Rite celebrations? A Lantern Rite Music Festival? Rồi bắt đầu đánh đàn nữa. No, Công an đánh I'm đàn actually nữa. here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite Music Festival? I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge. Uh-huh, that's right. Miss Kuching and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... what? This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. Mới mẻ đi nha. That's the spirit! See? Even the Traveler agrees with me.
Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few Cô things Jack haven't con worked ngựa out đàn ông, recently. cô Jack con ngựa đàn As for the ông sao như performers, không I can biết put you in touch with gì. some local artists. Lâu lắm không xem phim đó. BoJack My Horseman. friend Yunjin is a Jack well-known con ngựa opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Rồi Troupe, we should be able to kinh get kịch nữa something ha. going. But what about you, Xingyan? Are you just going to sit this one out? Wait. What do you take me for? If we actually managed to make the Iridescence Tour Lantern Rock Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act? Wow! There's that rock and roll spirit! What do you say, Mr. Dvorak? BoJack con ngựa đàn ông nhanh lên đi. Okay. I'll give it a shot. But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Ông kích định. Rồi, má drop nữa rồi. Sẽ nghiên cứu luôn coi có cách nào mà dừng á xong quay tiếp á. Chứ khó chịu á, chứ tắt xong là nó tắt luôn á. Cái này chắc để nghiên cứu sau đi. Thôi thì giờ chắc mình sẽ làm cái part này part 1, cái part 2. Ok, hẹn các bạn ở part 2 nha.